Okay, so let's move to the next question. Choose the word that means almost the same as the one in bold. John is too stingy to donate any money to charity. ما بين الاختيارات عندنا tight-fisted. Okay, كنقولوا tight-fisted, stubborn, selfish, greedy. إذا شنو المعنى اللي هو يعني أقرب لهاد الورد هذه؟ بعدا خصنا نعرفوا شنو هي. Okay, so it means not wanting or not willing to spend money. شي واحد كيكون stingy, they're not willing to spend money. هنا في الحالة هذه John is too stingy to donate any money. He's not willing to donate. He doesn't want to donate any money. إذا شنو هو المعنى اللي هو يعني أقرب؟ Of course يعني راه غير من الكلمة راه باينة. tight-fisted كيبغيش يطلق الفلوس كنقولوا بالدارجة. So both stingy and tight-fisted mean not wanting or not willing to spend or give money. Okay? السؤال الموالي. Fill in the blank with the right phrasal verb. I don't know how she will with no money and 3 kids to raise. I don't know how she will with no money and 3 kids to raise. إذا ما بين الاختيارات عندنا get by, bring up, grow up, get about. إذا هنا من خلال سياق الجملة I don't know how she will with no money and 3 kids to raise. ما عندهاش الفلوس عندها 3 ديال الأولاد that she needs to raise. إذا I don't know how she will get by. Why? Because get by, it means to manage to survive or to manage to live. إذا غتولي لنا الجملة I don't know how she will survive. I don't know how she will manage to survive with no money and 3 kids to raise. السؤال الموالي. I'm sorry, this is not an option. Our resources are very limited. Okay, so this utterance expresses a promise, a complaint, a command, a rejection. يعني فاش كنقولوا I'm sorry, this is not an option. Our resources are very limited. So هذا كانت واحد الكونفرسيشن ما بين جوج الأشخاص. واحد قال له I'm sorry يعني دار له واحد الاعتذار ولكن ماشي اعتذار. This is not an option. I'm sorry, this is not an option. This is not one of the options اللي هما كاينين. مثلا عطيتيني درتي واحد الطلب ولكن داكشي اللي انت طلبتي مني ما كانش ما بين الاوبشنز اللي نقدر اللي عندي انا. اذا this is kind of a rejection. Our resources are very limited. So I apologize. This is not an option. هذه شي حاجة اللي ماشي في الاستطاعة ديالي. Our resources are very limited. So this is a rejection. ندوزو السؤال اللي موراه. السؤال الموالي كيقول complete the exchange with the right response. عندنا لينا and Bill. لينا I didn't get my driving license. It's the second time and I'm really frustrated. Bill, it's not the end of life. It's not the end of the day. It's not the end of the world. It's not the end of everything. إذن شنو هو في هذه الحالة شنو هو التعبير اللي هو يعني كنقولوا more accurate في هذا السياق هذا. I didn't get my driving license. It's the second time and I'm really frustrated.
إذن of course the right option is C. It's not the end of the world. And هاد العبارة هادي I'm sure غتكون فايت لكم سمعتوها وفايت لكم خدمتوها because it's very common. هاد العبارة هادي it's very common to tell someone that what happened to them is not the worst thing that could happen to them. I mean, yes, I acknowledge your frustration, but let's face it, it's not the end of the world. Okay? It's not the end of the world. So, of course, this is the right option. السؤال الموالي. The boys are playing video games in the garden. The predicate in this sentence is. اوكي هنا لا تعقلوا يعني هاد البريديكيت راه فايت لي هاد يعني هاد الكلمه هادي فايت لي في واحد الفيديو ذكرتها في التصحيح كنظن ديال في الجزء الثاني ديال التصحيح في الدرس ديال sentences كنا شرحنا يعني هاد البريديكيت هذا في علاقه مع simple sentence. كنا قلنا بلي simple sentence كتكون منها subject and a predicate ولكن ما كناش يعني شرحناها مزيان لان ماشي هو اللي كان الموضوع ديالنا. دابا هذه هي الفرصه باش نهضروا يعني على هذا البريديكيت هذا لان كنظن يقدر يتحط في الامتحان وماشي بهذا لان ما كاينش غير بريديكيت واحد. اوكي so let's seize the opportunity and let's explain شنو كنقصدوا يعني بهذا البريديكيت وكيفاش نقدروا نعرفوه. مثلا هنا في هذه الحاله قال لك فينا هو هذا البريديكيت في هذه الجمله. واش the boys are playing ولا are playing video games in the garden ولا in the garden. انا كنت قلت لكم في ذاك الفيديو من قبل باللي راه كيكون مورا الفيرب مورا السبجكت عفوا السبجكت وداكشي اللي كيكون مورا السبجكت هذاك هو ال predicate ولكن this is not always the case وهادشي اللي غنشوفو دابا. اذا كاين عندنا انواع ما كاينش عندنا غير نوع واحد. اوكي نبداو بالنوع الاول واللي هو simple predicate. simple predicate. Okay, so شنو هو simple predicate? So it's simply a verb or a verb phrase of a sentence. Okay, for example, نشوفوا هذه الجملة. He is a wonderful person. He is a wonderful person. إذن في هذه الحالة فينا هو البريديكيت. اوكي احنا قلنا simple predicate كيكون يا إما verb يا إما verb phrase. هنا في هذه الحالة فينا هو الverb ديالنا. الverb of course is. So is هو predicate ديالنا واللي في هذه الحالة جا in the form of a verb. So this is our predicate. اوكي واش من نوع simple predicate. نعطيكم مثال اخر بواحد الجملة اخرى. خالد can finish the exam within an hour for example. اذا في هذه الحالة هذه كاين عندنا can finish واللي هو شنو of course verb phrase. So this is our predicate. This is our simple predicate. إذن هنا في هذه الحالة الverb phrase بالنسبة للناس باش ما تبقاوش تدخلوا في verb phrase. الناس كتكون الverb phrase. الverb phrase ببساطة كتكون من auxiliary verb
okay, plus main verb. إذا في هذه الحالة عندنا كان واللي هو auxiliary verb وعندنا finish واللي هو the main verb. إذا هذا هو أول this is the first type of predicate واللي هو simple predicate. ندوزو second type واللي هو complete predicate. هذا هو النوع الثاني and it is simply the main verb or the verb phrase and the other parts that are related to it. So هنا قلنا simple predicate هو الverb أو الverb phrase. ولكن فاش كنهضروا على يعني على complete predicate فكنهضروا على الverb أو لا الverb phrase plus the other parts that are related to it. يعني الverb أو الverb phrase وداك الشيء اللي جاي موراه. هي اللي كنت قلت لكم انايا فاش شرحت لكم simple sentence قلت لكم داكشي اللي جاي مور subject يعني الverb والشي الاخر. تما كنت كنقصد complete predicate of course. Okay, for example, نشوفوا هذه الجملة you know me well. You know me well. So عندنا subject وعندنا main verb هو المين verb ولكن ماشي غير المين verb وحده حتى داكشي اللي جاي موراه هذا كامل predicate. The main verb and the other parts that are linked to it or that are related to it. اوكي نشوفوا جملة أخرى. The meeting will take place in my house. إذا في هذه الجملة كما كتشوفوا عندنا واحد الverb phrase اللي هي will اللي هي take ولكن ماشي غير هي حتى داكشي اللي جاي موراه. إذا هذا كامل predicate. إذا في هذه الحالة كنهضروا على complete predicate. حيد غير subject داكشي اللي كيجي مور subject كامل فهذاك راه هو complete predicate. أنا في هذه الحالة عطاكم اختيارات عطاكم جملة وعطاكم الاختيارات هما هاد التايبس هادو. يقول لكم واش هذه simple predicate ولا ولا complete. هنا غتكونوا عارفين الجواب يعني غتقدروا تجاوبوا لأن غتكونوا عارفين types ديال predicate. اوكي دابا ندوزو للnext type واللي هو compound predicate. هنا من خلال السمية ديالو compound يعني of course غيكون two predicates كما كنا شفنا في compound sentence كتكون من two sentences. فهذا يعني compound predicate simply two or more predicates joined by a coordinating conjunction. أنا باش كيفكركم هاد definition هذا كيفكركم ب compound sentence هي اللي كتكون فيها independent sentences واللي كيكونوا joined linked كنربطوا بيناتهم with a coordinating conjunction. اوكي وهنا في هذه الحالة كتكون usually and هي اللي كتربط لنا ما بين two predicates. اوكي سو كتكون الجملة ولكن كيكونوا فيها two predicates. نعطيكم مثال. They asked to wait and went outside. اوكي نشوفوا هذه الجملة هذه
they subject asked to wait and هي ال coordinating conjunction ديالنا اللي كتلينكي between the two and went outside. So this is the first predicate. ديما كنقولوا يعني حيد غير subject. They asked to wait. So هذا predicate number 1 and went outside. يعني كما كتلاحظوا ما كاينش subject لأن subject هو هذا predicate number 2. وهذه هنا of course عندنا coordinating conjunction. Okay, so هادو هما types of predicates اللي عندنا simple وكاين عندنا complete وعندنا compound. الأول قلنا كيكون verb ولا verb phrase وهذا كيكون داكشي اللي حيد subject داكشي اللي مورا subject كامل هذاك هو ال complete predicate. التالي هو ال compound واللي هما كيكونوا فيهم جوج. هنا لا بغينا نقولوا هذا ال compound هو كيتكون من two complete predicates لأن قلنا حنايا ال complete كيحيد غير subject داكشي اللي كيجي موراه كامل هذاك هو ال complete predicate. وهنا كذلك عندنا subject عندنا هذا كامل predicate اللي هو هذا. Okay, so هنا okay predicate number 1 and predicate number 2. المهم فهمنا دابا هاد البلان هذا. دابا نجيو نجاوبو على السؤال ديالنا. شوفوا السؤال شنو كيقول. فين هو predicate في هاد sentence the boys are playing video games. هنايا قالوا لنا غير predicate هنا ما حددولناش. إذا حنا غنشوفوا الاختيار اللي غيكون واحد من هادو. الأولى عطينا the boys are playing ما يمكنش حنا هذا قلنا the boys subject هو السبجكت ما كيكونش في predicate كاع إلا لاحظتوا نحيدو السبجكت عاد كنهضروا إذا ما يمكنش الاختيار الأول. عندنا second one عندنا يعني are playing video games in the garden وعندنا in the garden. إذا شنو هو الاختيار ديالنا؟ So of course the boys subject حيدنا subject وداكشي اللي كيبقى لنا are playing video games in the garden. Predicate and the other point that are related to it. C. الجواب ديالنا هو اختيار الثالث. إذا السؤال الموالي كيقول choose the word that means almost the same as the one in bold. I made a strong complaint to the hotel manager yesterday because my room was very dingy. اختيارات اللي عندنا عطينا dirty, dark, cramped, shabby. إذا السؤال ديالنا أولا في الجملة خصنا نفهموها again وخصنا نفهمو هاد الورد هادي اللي عندنا هنايا in bold باش نعرفو المعنى اللي هو يعني أقرب ليها. I made a strong complaint to the hotel manager yesterday because my room was very dingy. So what do we mean by dingy? So dingy simply means dirty. If a place is dingy, it means it is dirty. Right? هنا عندنا ما بين الاختيارات عندنا dirty. So of course dirty is the right option. إذا السؤال الموالي كيقول complete the following sentence with the right word. Peter needs to buy a new tablet because he has got something wrong with the screen of the old one. It keeps dying, dropping, jamming, or crashing.
إذن the right option is jamming, which means it keeps getting stuck and unable to move. So when the screen of a phone or a tablet keeps jamming, it means it keeps getting stuck and it is unable to move. Okay? So the right option is jamming. السؤال الموالي. Ali is talking to his close friend. Ali, would there be any harm if I asked you to drive me to the airport? What's the problem with Ali's request? إذا عطينا Ali is talking to his close friend. Ali كيدوي مع الصديق ديالو المقرب وعطاه هاد الريكوست هادي. Would there be any harm if I asked you to drive me to the airport? What's the problem with this request? شنو اللي فيها ماشي هاديك؟ واش it's not accurate, it's too formal, it's too long, it's too indirect. دابا تخيل كدوي مع الصديق ديالك المقرب نورمالمون كتكونوا وبغيتي دير واحد الريكويست وقلتي له would there be any harm if I asked you to drive me to the airport مع العلم أنه he is your close friend. So هنا of course it's too formal. بزاف على هاد الرسمية كنخدموها مع الناس اللي مكنعرفوش مع الناس اللي ما كنخدموش مع الأصدقاء المقربين أو مع الفاميلي. So هنا would there be any harm if I asked you too formal بزاف ديال الأدب بزاف البولايتنس. So it's صاحبك إلا قلتي له بالطريقة دي غيشك كيقول مال هذا شي حاجة ماشي هاديك يقولك ما بقيناش صحاب. So it conveys راه كتعطي واحد انت وصاحبك موالفين كدويو بواحد الطريقة واحد النهار دويتي معاه بآداب وكذا. So كيكون شي حاجة تما ماشي هي هاديك. So of course it's too formal. لأن حنا ما كنخدموش الفورماليتي مع الفريندز especially مع الأصدقاء المقربين. ندوزو السؤال الموالي. Choose the right preposition to complete this sentence. Beth is a really brilliant student. She always comes up with ideas which are germane our meeting discussions. So ما بين الاختيارات عندنا to, for, in or onto. إذا عندنا واحد الكلمة هنايا واللي هي germane اللي خصنا نعرفو شنو كتعني. باش عاد نقدروا نعرفو in preposition اللي غنزيدو معاها. Okay, so the expression or the verb or the word germane, it means relevant to a subject. Something that is very important to a subject. Okay? وكتمشي معاها to كنقولوا germane to something. مثلا, for example, we can say his comments were not germane to the topic of our discussion. كنا كندويو لكن عطا واحد الكومنتس اللي هو it wasn't germane, it wasn't relevant to the subject. It wasn't germane to the topic of our discussion. So of course the right option is the first one, A. Okay, so السؤال الموالي. Choose the correct option to complete the sentence. She loved her husband. She gave up her parents for him. دائما بالاختيارات عندنا a lot, so much that, so that. إذا نجي نكتبو هاد الجملة هادي. اوكي سو دي الجملة ديالنا. اوكي ولا تعقلوا كنت قلت لكم باللي بحال هاد الأسئلة هادو كي خصنا نعرفو او لا قبل ما نجاوبو على
على بحال هاد الأسئلة كيخصنا نفهمو العلاقة ما بين the two parts of a sentence. كنا دوينا على هادشي. إذا هنا نحاولو نفهمو هاد الجملة هادي ونفهمو العلاقة ما بين the two parts of this sentence. She loved her husband. She gave up her parents for him. Okay? إلا لاحظتو كاين cause and effect. She loved her husband. She gave up her parents for him. إذن the right option هو of course so much that. so much that. علاش أنا نقول لكم علاش. إذا كما قلنا المهم أول حاجة خصنا نعرفو هي العلاقة ما بين the two parts of a sentence. She loved her husband. هاد she loved her husband شنو هي؟ هي المين clause. هي المين اوكي هي المين clause. main clause. She loved her husband. علاش قلنا المين clause؟ لأن it can stand on its own. This is an independent sentence. كلها نجي بوحدها وعندها meaning. And it expresses a complete piece of information. ماشي بالضرورة نزيدوها شي حاجة واحدة أخرى. داكشي علاش كنقولو المين clause. لأن it can stand on its own. وعندنا هنايا gave up her parents for him. اوكي واللي هي شنو؟ كما قلنا cause and effect. She loved her husband so much that she gave up her parents for him. She loved her husband so much. The results of this, she gave up her parents for him. يعني عندنا هنايا this is we have a relationship of results. She loved her husband so much. The results of this, she gave up. So هادي عندنا she gave up so much that she gave up her parents for him. This is an adverbial ولا كنقولوا adverb ولا adverbial. This is an adverb clause of results. She loved her husband so much. The results of this, she gave up her parents for him. Okay? So again, this is an adverb or adverbial clause of results. وانا غنحاول الى بقى الوقت غنحاول يعني هاد الدرس هذا نشرحو لكم ديال فاش كنقولوا يعني clause راه كاين انواع. كاين noun clause، كاين عندنا الادجective clause وكاين الادverbial clause. كاين ثلاثه وهاد الثلاثه هادو خصكم تفهموهم بالخصوص يعني هاد الادverbial clause لان فيها بزاف. كنا هضرنا على subordinate conjunction of time of place of results. فكذلك هادشي هذاك يعني كينطبق لنا يعني على هاد الادverbial clause. كاين the results، كاين ديال place، كاين ديال time. فهادو مسائل اللي خصكم تعرفوهم لان كنظن كاين في التوصيف. فغنحاول مور ما نساليو التصحيح غنحاول ندير لكم شي فيديو اللي نشرح لكم فيه على الاقل غير داك types of clauses باش هكا المهم تاخذوا عليهم فكره. اذا في هذه الحاله قلنا الجواب ديالنا هو so much that. يعني خصك تكون عارف هنا في هذه الحاله خصك تفهم كما قلنا العلاقه ما بين the two parts of a sentence وتكون عندك درايه بالconjunctions اللي عندنا. راه كنت ديجا شرحتهم في واحد الفيديو كنظن في الجزء الثاني. كتكون عندك درايه باش فاش كتشوفهم الاختيارات كتعرف شنو دير. إذن again the answer is so much that. Okay, and by the way كاين اللي سولني فيكم على هاد الوراق هادو على هادشي اللي كنكتب لكم هنايا هاد النوتس هادو اللي بغاهم انا غنبوستيهم في فيسبوك في الباج فيسبوك هي غتبان لكم هنايا في الشاشه.
انا غنحاول المهم شي كامل اللي درنا باش اللي بغى يراجع. المهم تلقاوهم في باج فيسبوك، ها هي، سيروا لتمايا ديروا فولو وهادشي اللي كاين.